Ndikulandeni kuno ku Crown Hotel kumene ndithu kukuchitikira msonkhano wa atolankhani umene akonza ndi abungwe la Cdedi. Ndithu pali zimene afuna kuti alumikize ndi mtundu wa Malawi kudzera pa press conference imeneyi. Ndi amene akuyendetsa mwambo umenewu ndi Sylvester Namiwa yemwe ndi mkulu wa bungwe limeneli la Cdedi. Ndi mosataya nthawi ndiwapatsire Anamiwa kuti atiyankhule. Zikomo kwambiri. Choyamba ndimati mundilole ndikulandireni mwapaderadera atolankhani amene muli muchipinda muno komanso azinzanga amene tili kusogolo kuno. Titakuyitanani mosachedwesa munavomera kubwera. Timathokoza nthawi zonse ifa kulilongwe kumachitika zambiri mungana khonza kusankha kupita kwina koma popeza mwasankha kubwera kuno ife ndiothokoza. Mukudziwa inu kuti dziko lathu Malawi timayika chauta pasogolo ndi dziko lopa Mulungu. Ndimafuna kuti tisanayambe zonse mundilole ndipemphe mmodzi wa inu kuti ayikize zonse zochitika pano ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Chifukwa mwatidzutsa ndi moyo mtsiku la lero pamene tikuyamba zokambirana zathu, tupemphani kuti mukhale nafe, katipatseni nzeru ndi kuti kathe kukhalanso ndi khutu lomvetsera zimene atitengera bungwe limene la Cdedi. Mdzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Nthawi zambiri anthu amakhala omasuka akadziwa kuti awondo yani awondo yani. Ndi msonkhano ndi atolankhani imafuna amene muli muchipinda muno kuti muzitchule kuti anthu akuziweni. Dzina lanu ndi nyumba imene mukuyimira yofalisa kapena kusindikisa nkhani. Zikomo kwambiri. Ine ndi Emmanuel Chocha tachokera ku Lunta TV. Ine ndi Emmanuel Ndala ndachoka ku Lunta TV. Franklin Mtambalika Zodiac. Tikhulupirira kuti ena azitipeza mwina ifa cha nthawi kapena mayendedwe. Monga ndanena kusukulu kuno tili kuangapo sindili ndekha. Nthawi zonse anthu amalawi eni yake akalandira uthenga kuti Cdedi afuna tiyankhule amabwera kuzakhala nawo limodzi. Ndiye ndimafuna ndapase mwayi kuti azitchule okha. Zikomo kwambiri. Zainabu Hassan, Costen Citizen. Stivelia Chasuluka, Costen Citizen. Zikomo kwambiri. Ine monga mene anenera ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe limeneli, bungwe la Malawi, bungwe la Cdedi. Ndiye monga ndanena kale kuti nthawi zonse tikamabwera kuti tiyankhule ndi Amalawi eni akeyo amanena kuti Anamiwa mukakafika kumeneko musanayambe zanu mukati nenere izi. Ndiye ndine mauthenga atatu. Koyambirira amene masatira bwino bungwe la Cdedi mutha kundivomereza kuti chichitikire ngozi ija ya kuchikangawa nkoyamba apa kuchita press conference. Ndiye ndimafuna mundilole ndigwirizane ndi mawu amene anayankhula ambuye Thomas Nsusa ku Blantyre kunena kuti chifunga kapena kuti fog imene idapangisa ngozi ija ndiyo sakhalisa. Komanso ndimafuna ndigwirizane ndi mawu amene adayankhula Njawala, Felix Njawala amene ndi mneneri wa chipani cha UTM. Ananena kuti BN kapena kuti malemu Saulo Chilima asiya mayi ana awiri komanso Amalawi 20 million. Choncho ngakhale nafuna kuti tisamalire ife tikadalira chifukwa BN kapena kuti malemu Saulo Chilima adali munthu wozichepesa osati ngoyankhula. Ife maka ku Cdedi zinatikhuza kwambiri chifukwa ngati mukumbukira bwino nthawi ina yake tidawalembera kalata sadachite matama kapena sinatinyoze adatiyankha. Kachiwiriso tidawalembera kalata adatiyankha. Ndiye mtsogoleri ngati amene uja anali mtsogoleri wona kuti amapereka chikhumbokhumbo kunena kuti siku lina dziko lathu lizakhala bwino. Ndiye ndikanalephera kuti tingoyamba kuyankhula press briefing yoyambirira chitayikireni BN ndi Amalawi ena naye ni aja. Komanso ndimafuna ndauze a president aziko Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti sititopa kukumbusani kunena kuti ufuna report. Amalawi ali ndi mafunso ndi mayankho ambiri. Mayankho amenewa mafunso amenewa saatha kufikira atawerenga report la satane zimene zidachitika
ngozi chisanachitike, mukati mwa ngozi komanso kumapeto kwa ngozi. Amene mmakwiya kapena mmadana nazo anthu amakukumbusani ndanena kale kuti anjawala anena kuti asauluso chilima asiya Malawi 20 million. Ndiye aliyense akulira mu njira yake. Nkhani yachitatu ndionera kuti kunja kuno kuli nkhani ya biro ya sugar ya ulimi wa mzimbe mziko muno. Ndiye biro imene anthu ayidikira kwa zaka 10 zapitazi. Ndiye tamvesedwa kunena kuti miyezi 3 yapitayo biro inachoka ku nduna wa zamalimidwe yapita kwa Attorney General. Ndiye kwa Attorney General yachoka konso pano ili ku cabinet ya nduna kapena kuti cabinet committee. Ndiye ndimafuna kuti amene akusokolera cabinet committee imene ikuyang'ana za biro imene ya nzimbe kapena kuti ya sugar mwina apeze mpata ayankhula Malawi. Fankhani ya sugar Malawi akuvutika. Zimamvesa chisoni kuti sugar opangidwa kwathu konkuno Malawi zikanika kungula. Aini yake amene akulima nzimbeyo ali mu mphawi wosaneneka. Izi ndi zimene aini yake ya Malawi anandituma kuti ndiyankhule, ndiye popeza bungwe la Cdedi ndi Malawi ndimangoyeneka kuti ndiyankhule. Thank you very much. Welcome to this press briefing this morning. As per tradition, we always read out a press statement, but today is totally different. I don't have a statement per se. What I have is a paper presenting what we have investigated. So we want to share with Malawians. But before that, let me say that as Cdedi, we wrote the Attorney General, Honorable Thabo Chaka Nyerenda, in his capacity as a principal legal advisor to government. So before I go back to the key findings of our investigation, allow me this morning to read the letter we presented to the Attorney General yesterday. 12 August 2024, the Attorney General, Minister of Justice, Capitol Hill, Lilongwe. Attention, Honorable Thabo Chaka Nyerenda. Dear Sir, demand to halt the procurement of a new passport supplier. As a mouthpiece of the voiceless citizenry and in exercise of its governance watchdog role, the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, Cdedi, writes you, sir, with reference to the above stated subject matter. Cdedi has established that the Malawi government is in the process of procuring a new passport supplier following the expiry of the 897 million 6 months e-tech systems contract this August end. As you may recall, by the time government, through USA, terminated the 60.8 million, approximately 108 billion Malawi kwacha 3-year e-passport project under the Build, Operate and Transfer BOT, Technobrain was paid a total of $46 million that included 7 million, almost 12 billion Malawi kwacha fine for the breach of contract. According to information at hand, government will spend not less than 40 million, that is about 69 billion Malawi kwacha, to build a parallel system. As this is happening, the infrastructure that Technobrain put in place is still intact. Needless to remind you, sir, that this crisis is stemming from a desperate attempt to do away with Technobrain, the anticlimax of it all being surrendering of the source code to unauthorized users outside Immigration ICT department, resulting into the system shutting those unauthorized users out. We are further reliably informed that after failing to recover the system, Technobrain was invited to assess the extent of the damage caused, and in their report, they recommended that it could take 8 days to put back the system, starting with Blantyre, then Lilongwe, Mzuzu, and Mangochi within a month. The report said, since at that material time there was no service agreement, a financial proposal was therefore prepared, pegged at
1.6 million US dollars, that is approximately 2.5 billion Malawi kwacha, which Malawians were made to believe that it was a ransom money being demanded by the purported hackers. In the spirit of saving and protecting public interest, Cdedi, on behalf of millions of Malawians, implores you, Honorable Attorney General, to use powers vested in you as a principal legal advisor to government to hold this ridiculous decision. Swallow the pride and get back to Technobrain, and in the process liberate passport seekers from the agony of endless waiting for a document that also save millions of much sought after forex that should be reinforced for the procurement of essential drugs and medicines for the public health facilities. In the same vein, Cdedi would like to seize this opportunity to inform you, sir, that what started as a human rights issue has now culminated into a national embarrassment. Recently, a Malawian of e-take passport holder who wanted to travel to Germany was granted visa on condition that when traveling, he should carry with him the old Technobrain passport so that it should be scanned in place of the new one. Without missing words, Malawi has regressed from e-passport to something akin to a gate pass. Furthermore, it is disheartening to see Malawians traveling from the British and Widif of this country to sleep on the bare floor in Lilongwe only to get a document which they will not use. That said, it is a no-brainer that we should spend millions of forex to build something which the taxpayers already paid for. The noble thing to do, therefore, is to revert to Technobrain to recover the system. Kindly note that Malawians that double as taxpayers and voters are waiting with a bated breath for you, sir, to make a bold decision by publicly stopping the procurement process and commit to recover the e-passport version. Failure to do the needful within 7 days will leave Cdedi with no option but take a drastic action, including forcing you to resign. Yours faithfully, signed Sylvester Namiwa, Cdedi Executive Director. Now, having read that letter, Malawians are asking themselves to say, where is this coming from? Allow me to read the key findings of our investigation into the current passport crisis. It is dated the 13th of August 2024. A call to defend the credibility of the Malawian passport. The Center for Democracy and Economic Development Initiative, Cdedi, is urging Malawians of goodwill to rise above petty party politics and defend the credibility of the Malawian passport. Restoring the credibility of the Malawi passport will help to save taxpayers' money, which is being wasted through highly insensitive and costly decisions being made by some selfish individuals. It should be noted and emphasized that printing of the Malawi passport is a preserve of the Department of Immigration and the Citizenship Services, and we do not need a new passport issuer system because we already have one intact in all the Department of Immigration passport printing centers in Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, and Mangochi. Hence, we at Cdedi urge authorities to swallow their pride and invite Technobrain to reinstall the passport issuer system whose infrastructure is still intact as mentioned above. Meanwhile, Cdedi hereby challenges those greedy Malawians who have caused this mess at the Immigration Department that they can still make their dirty money by supplying passport booklets, ink, ribbons, chrysograms, while the system is running smoothly as opposed to putting spanners in the works and bring the country at a standstill, let alone make more dirty money through procurement of a parallel passport issuer system to the current one. The genesis of the problem. Cdedi has arrived at this position following its findings, which have revealed that the Malawi government is in the process of procuring a new passport supplier
an exercise that will cost taxpayers not less than $40 million US, that is almost 69 billion Malawi kwacha. Cdedi is of the view that what the Malawi government needs to do is to swallow its pride and let Technobrain recover the system at a cost which we have established is not exceeding $3 million US, that is 5.1 billion Malawi kwacha. Background. In February 2019, the Malawi government, through the Department of Immigration and Citizenship Services, engaged Technobrain to upgrade the passport issuer system, PIS, and introduce an electronic passport, e-passport, under a 3-year build, operate, and transfer BOT agreement pegged at $60.8 million US, that is the equivalent of 105 billion Malawi kwacha. However, the contract was controversially terminated 8 months before expiry, when the Department of Immigration had paid $10 million US, that is almost 17 billion Malawi kwacha. Since there was no alternative company to provide passport services, government entered into interim arrangements with the same organization, Technobrain, worth $2.5 million US, that is 4.3 billion Malawi kwacha, and $3 million US, that is about 5.1 billion Malawi kwacha, respectively. In spite of the above, a settlement agreement was made, purportedly based on specific performance, where 22 billion US, that's about 38 billion Malawi kwacha, was paid, and Technobrain handed over the system to the Department of Immigration together with a source code. At the time of the handover, government had paid almost 39 million US, that is about 67 billion Malawi kwacha, plus $7 million US, that is 12 billion Malawi kwacha fine for the breach of contract, translating into a cool $46 million US, that is 79.6 billion Malawi kwacha. The initial package. The 60.8 million, that is 105 billion contract, whose passport was pegged at $76 each, about 90,000 kwacha, then included deliverables such as 1. Upgrade of the passport issuers to issue e-passport. 2. Supply of 800,000 passport booklets. 3. Supply of consumables enough to print 800,000 passports. 4. Supply of 7 motor vehicles. 5. Renovate passport issuers sites in Blantyre, Lilongwe, Mangochi, and Mzuzu. 6. Install disaster recovery site. 7. Install emergency passport printing rooms at Kamuzu and Chileka international airports. 8. Install passport forensic labs at Kamuzu and Chileka international airports. 9. Decentralize passport data capturing centers to 19 embassies. 10. Provide user training. 11. Provide administrator training. 12. Provide stores management module. And 13. Deliver 11 passport printers. It is important to highlight that some of the deliverables were not implemented. For instance, the number of passport booklets was reduced. The system was not decentralized to embassies, no emergency printing facilities at airports, and only 5 printers were delivered. Nonetheless, the ICT section within the Immigration Department operated the system smoothly until the source code landed in wrong hands, marking the birth of the unprecedented passport crisis in the country. Attempts to do away with Technobrain. Some self-acclaimed ICT experts, closely linked to the powers that be, hatched a plan to turn the passport issuer system into their own cash cow. To maximize their proceeds, they planned to take out Technobrain, got hold of the source code, and made several attempts to bypass the initial system.
This led to the system shutting them out, creating the never-ending passport crisis we are witnessing now. Those familiar with the system argue that these politically connected individuals could have achieved their selfish motive without necessarily harming the whole system, since they could turn into supplying blank booklets, Christogram, ink, ribbons, which they could source from Singapore and Hungary. But destroying the whole system for personal gains was simply absurd. The January 2024 assessment, after the purported ICT experts led by e-government department tried in vain to recover the system, Technobrain was invited to conduct an assessment on the extent of the damage and advise on the possibility of restoring the system. The assessment was made in January 2024 and a report was submitted to the authorities. In the report, Technobrain indicated that the system could be recovered in 8 days for Blantyre and within a month for Lilongwe, Mzuzu, and Mangochi at a cost of $1.6 million US, that is almost 2.7 billion Malawi kwacha. Since then, there was no any service level agreement between the two parties. This proposal was not only shot down, but was presented to Malawians as ransom money demanded by the purported hackers. Exit Technobrain, enter e-tech. After the shameless hacking narrative, government opted to procure a 6-month contract with e-tech systems to the tune of 897 million Malawi kwacha, in total disregard of the prevailing procurement laws and regulations. Actually, the 897 million kwacha was just for redesigning the basic system of the procurement and procurement of 2 manually operated printers installed in Lilongwe. Following the above development, passport printing services were centralized to Lilongwe, hence congestion at Lilongwe Immigration Office. The passport booklets being used are the same ones designed and supplied by Technobrain. The only difference is that e-tech system does not have the facility to encrypt data into the chip. Therefore, the passports being produced are failing to be read when scanned. This technically means that Malawi has changed its passport. The gravity of the situation. The 6-month e-tech contract expires at the end of this month, August. Cdedi has it on good authority that government, through the Department of Immigration, is in the process of procuring a new passport supplier who will come with a new passport design in a project which is costly and time-consuming. This will be a third change in the issuance of the Malawi passport in 5 years. The project is estimated to cost excess of 40 million United States dollars, that is about 69 billion Malawi kwacha. Besides being confusing to the international community, this unwarranted change will without doubt erode the credibility of and the respect accorded to the e-passport. Right now, some countries are refusing to issue visas to Malawians using the current manually printed passports. More importantly, the decision is highly insensitive and outright unacceptable given the chronic forex shortage that is threatening the economic fabric and survival of Malawians. What with government already struggling to procure fuel and essential medicines. Our demand. The Malawi government should swallow its pride and revert to Technobrain assessment report, recover the initial system within a month at a cost not more than 3 million United States dollars, that is 5.1 billion Malawi kwacha, as opposed to procuring a system which will cost not less than 40 million United States dollars, that is 69 billion Malawi kwacha, bearing in mind that it has already spent 46 million United States dollars, that is 79.6 billion on the same.
it should also be emphasized that all the hardware for the system is intact in all passport printing centers, namely Blantyre, Lilongwe, Nzuzu, and Mangochi. A call to the general public. Our view at Cdedi is that Malawians should stand up and force the government to come to its senses and act in the best interest of all, as opposed to serving selfish interests of few individuals. Otherwise, we shall be forced to agitate for inevitable protests. Need we remind all and sundry that this man-made passport crisis represents nothing but a gross human rights violation that has been entertained for unnecessarily too long and has culminated into international disgrace. End of the key findings. Signed, Sylvester Namiwa, Cdedi, Executive Director. Ndikuziwa kuti mmene ndimawerengamo anthu ena anali ndi nkhawa kuti ndifa chani lero Anamiwa asankha kuti azingoyankhula mu chiyankhulo cha Samundachi osawerenga mu Chichewa kuti timve. Tinakonza timadziwa kuti Amalawi ambiri timamva Chichewa. Ndifa cha chimenecho mundilole ndipereke bwaloli kwa nzanga Stivelia kuti awerenge chikalata chomwechi mu Chichewa. Zikomo kwambiri pomvesera. Pempho kwa Malawi kuti ateteze umwini ndi mphamvu ya chiphaso choyendera chomwe timachitchula kuti passport. Bungwe la Cdedi likupempha Malawi akufuna kwabwino kuti achilimike poteteza umwini komanso mphamvu ya chiphaso choyendera cha dziko lino passport ndi kuteteza misonkho ya Malawi yomwe ikuonongeka kamba ka ziganizo zodzikonda za akuluakulu ena aboma amene akupanga. Bungwe la Cdedi likunena izi potsatira kafukufuku yemwe anachita pakatipo lapeza kuti boma la Malawi likufuna kulemba ntchito kampani ina kuti ikonze ndondomeko ina yopangira ziphaso zoyenderazi ma passport pa ntchito yomwe boma linagwiritsa ntchito misonkho ya anthu yokwana pafupi $40 million yomwe ndi pafupi 69 million kwacha. Ife ku Cdedi tikuganiza kuti boma likungoyenera kuzichepesa ndi kupemphanso kampani ya Technobrain kuti ikonze system iyi pa mtengo osapitirira 5.1 billion kwacha. Nkhani iyi ikuchokera pati. Mwezi wa February 2019, boma la Malawi kudzera ku nthambi ya immigration inalemba ntchito kampani ya Technobrain kuti ikonze ndondomeko yokonzera ma passport a dziko lino komanso kuyamba kupanga ma passport amakono e-passport pa mgwirizano wa zaka zitatu omwe unali wa ndalama zokwanira 105.2 billion kwacha. Koma mgwirizanowu anawuthesa aboma mwachipongwe patatsala miyezi 8 kuti uthe, pomwe nthambi ya immigration iyi inayitapereka kale ndalama zokwanira 17.3 billion kwacha. Kamba kuti panalibenso kampani ina yomwe ikanapanga mapasipotiwa, boma linapempha kampani yomwe ya Technobrain kuti alowe malo mwa mgwirizano wakanthawi kochepa kuti ipereke mapasipoti ya ndalama zokwanira 4.3 billion kwacha. Malingana ndi mgwirizanowu, boma linapereka ndalama zokwana 38 billion kwacha, ndipo kampani ya Technobrain inagwira ntchitoyi nkupereka kuboma zinthu zonse zoyenera kuphatikizapo namba zachinsinsi zolowera mu system iyi. Pomwe kampani imapereka kuboma zinthu zomwe anagwirizana kuti akonze, boma linali litalipira kale ndalama zokwanira 67.5 billion kwacha kuphatikizapo 12.1 billion kwacha ngati chindapusa, pothesa mgwirizano nthawi yake isanakwane, zomwe zinapangisa kuti ndalama zonsezi zikwane 79.6 billion kwacha. Mgwirizano woyambirira. Mgwirizano omwe boma linapanga ndi a Technobrain wa 103.8 billion kwachawo, mbali ziwiri zinagwirizana mfundo zokwana 13, ndipo zina kampani iyi imayenera kukonzanso ndondomeko kapena kuti system zopangira mapasipoti, kupereka kuboma mabuku odindiramo pasipoti okwana 800,000, kupereka kuboma galimoto 7,
kukonzanso office ndi makina za immigration za ku Blantyre, Lilongwe, Zuzu ndi Mangochi, kukhazikitsa makina ena apadera opangira mapasipoti ngati kutapezeka kuti omwe akugwiritsidwa ntchito atawonongeka, komanso kukhazikitsa makina odinda mapasipoti apangozi ku mabwalo a ndege akamuzu komanso chileka. Tionjezere pano kunena kuti zina mwa zinthu zomwe mbali ziwiri zinagwirizana sizinachitike. Mwachitsanzo, kampani iyi sinapereke mabuku onse 800,000, ntchito yoyika makina m'maembasi kuti azitha kupanga mapasipoti sinachitike, komanso makina m'malo a bwalo a ndege sanayikidwe, kamba kakuthesa kamgwirizano mwachipongwe kumene kunachitika kuja. Komabe nthambi ya ICT ya ku immigration yakhala ikugwiritsa ntchito mosavuta ndondomeko yomwe kampani iyi inakhazikitsa, kufikira pomwe anthu ena anapeza namba ya chinsinsi zolowera mu system izi zomwe zinayambitsa mavuto omwe ife tikuwaona tsiku la lero. litalephera kuwagulitsa Amalawi bodza loti anthu achipongwe analowa mu system yosindikiza mapasipoti a bomayi, inalowetsanso mu mgwirizano wina ndi kampani ya e-tech systems wa miyezi 6 pa mtengo ndibwereze pepani. Litalephera kuwagulitsa Amalawi bodza loti anthu achipongwe analowa mu system yosindikizira mapasipoti iyi, boma linalowanso mu mgwirizano wina ndi kampani ya e-tech systems wa miyezi 6 pa mtengo wa 897 million kwacha contract, mosatsata malamulo omwe analipo pakagulidwe ka katundu wa boma. Mtengo wa 897 million kwacha, ntchito yake inali kukonzanso system ina yatsopano kuti ndi kugula maprinter awiri omwe anawadzala ku office ya immigration ya Lilongwe. Pachifukwa ichi zinapangisa kuti mapasipoti onse azipanga print ku Lilongwe, zomwe zimapangisa kuti ku office ya immigration ya Lilongwe kuzisaza ndi anthu ofuna kupangisa mapasipoti. Choposa chidwi china ndichoti mabuku omwe kampani ya e-tech ikugwiritsa ntchito ndi omwe aja amene akubwera ndi kampani anabweretsa a kampani ya Technobrain. Chomwe chikusiyana pakali pano ndichoti mapasipoti omwe ikumatulutsa kampani ya e-tech alibe kachisulo pamene kamasunga uthenga wonse wa munthu omwe uli mu passport, zomwe zikupangisa kuti passport azilephera kuipanga scan munthu akamayenda maiko ena akunja. Izi zikutanthauza kuti dziko la Malawi lasintha maonekedwe a passport yake. Ena nkumafunsa akuti ndiye mgwirizano wa boma la e-tech ndi a e-tech systems ukutha mwezi uno, ndipo bungwe la Cdedi lili ndi umboni kuti boma likufuna kulembanso ntchito kampani ina kuti izipereka mapasipoti ku immigration. Kampani iyi izakonzanso ndondomeko yatsopano yosindikiza mapasipoti, kutanthauza kuti pasipoti izasinthanso maonekedwe kachitatu mzaka zisanu. Ntchito iyi ikhala yononga ndalama, kamba kuti boma likufuna kugwiritsa ntchito ndalama zokwana $40 million pa kampani yatsopanoyi. Kupatula kusokoneza mitu dziko lonse lapansi ndi kusinthaku zichosa mphamvu la chiphaso choyenderachi. Kuyesayesa kuthana ndi a Technobrain. Anthu ena omwe amazimva ukadaulo wa intaneti omwe ali ndi ubale ndi akuluakulu ena aboma akonza upo kuti azigwiritsa ntchito makina osindikiza mapasipotiwa ngati mgodi wawo wopezera ndalama. Iwo anagwirizana kuti ayichose kampani ya Technobrain atapeza namba ya chinsinsi ndi kulowa mu system iyi. Izi zinapangisa kuti system iwonongeke ndi kubweretsa mavuto omwe tikuwaona lerowa. Anthu ena akunena kuti anthu ankhwidziwa ngati amafuna ndalama akanangopeza contract kuboma yomagulitsa mabuku osindikizamo pasipoti ndi zipangizo zina zomwe akanamagula m'maiko ena monga Singapore kapena Hungary. Koma ayi ndithu kamba kakuzikonda anachita zinthu zoti dziko silinayembekezere. Mwezi wa January 2024 awo amaziti akaswiri a intaneti atalephera kubwerezesa system iyi, boma linayitanisanso kampani ya Technobrain kuti izachite kafukufuku wawo momwe system inaonongekera,
komanso kuti alangize zoyenera kuchita kuti ayibwezerese. Kafukufukuyi anachita mwezi wa January chaka chino ndipo ripoti linaperekedwa ku boma. Mu ripoti ili kampani ya Technobrain inati system yakhoza kuyibwerezesa patatha mwezi umodzi pa mtengo wa 2.5 billion kwacha, kamba kuti pa nthawi mbali ziwirizi sizinalinso mu ubale uliwonse. Boma linakanisisa ndithu kwa mutu wa galu za ganizoli, koma boma linawuza Malawi kuti anthu omwe analowa mchinyengo mu system ya immigration yodindira ma passport pepa ndibwerezaso. Boma linakanikisa kwa mutu wa galu za ganizoli, ndipo boma linawuza Amalawi kuti anthu omwe analowa mwachinyengo mu system ya immigration yodindira ma passport akufuna kuti tialipire ndalama zokwana 2.5 billion kwacha, komatu izi sizinali zoona. Kuchokera ku Technobrain kulowera ku kampani ya E-Tech. Excuse me. Mwachidule amangombera nkota pa zimene ndi nawerenga mu Chingerezi nkhani imene yakula mutu pano kuonera kuti tidanamizidwa ngati ziko kunena kuti anthu ambanda kapena achipongwe akalowa mu system imene imapangidwa ma passport. Choyambira mafana tinene kuti kufikira mu January chaka chino passport yathu ija inali passport ya makono yofanana ndi ziko lonse kumene mungapite. Ndifake mukapita ma airport otuko kwambiri simumafunika kuti ukadindise, imadinda ili nthumba electronically. Zimene zidachitika kuzera mu mgwirizano umene wakhazikitsidwa kwa zaka zitatu ndi kampani ya Technobrain. Koma tonse tikuziwa kuti mgwirizano uja unathera pa njira. Mmene umatha pa njira nkuti kutaperekedwa ndalama kale zokwana pafupi 46 million US dollars. Nde tidawuzidwa Malawi kuti anthu ambanda alowa mu system sizoona. Anthu amene analowa mbanda mu system si ambanda, ndi anthu amene amazitcha kuti ndi akaswiri akatagwa ntchito zimenezi cholinga chawo ankafuna business. Atayesera kuti azipanga ndalama iwowo zitawakanika adabwerera kuitanisa kampani ya Technobrain. Ndi chake ngati mukumbukira Malawi mu January kudachoka chikalata kuchokera ku immigration kunena kuti tikukonzanso makina. Atabwera inaka system ija adaona kuti anthu adayilowerera system apa palilongwe apa pa MTL apa muchilambula. Ndi adanena kuti popeza kuti contract idathesa sitingakugwira ntchito ya ulere tifuna ndalama 1.6 million dollars ya America imene imakwana 2.5 billion. Ndiye tinawuzidwa kuti ati akufuna ransom, sinali ransom, linalibosa chabe. Ndiye lero chimene chatipangisa kuti tibwere pano akuti akufunanso apeze kampani ina ipange ngati zomwe zinapanga Technobrain zija koma ndalama zake za nkhani. Ndiye tikuti ayi. Ngati mufuna kuti muzidya ndalama za mapassport njira zilipo. Mupite ku Hungary kapena ku Singapore muzikagula mabuku aja, muzikagula ink, crystalgram ndi mariboni. Tisaononge ndalama zifana ndalama zopalibe, ndalama zo Amalawi akuvutika. Ndiye uthenga umene tabwerera pano mwachidule ndi umene amawerenga. Ndiye no kumalawi kuno kuli vuto lokonda kuyang'anirira. Ndibwerezenso kumalawi kuno tili ndi vuto lokonda kuyang'anirira. Mchitidwe ukuchitika apawo ndi osakaza. Kuti mukhulupirire kuti ndi osakaza padakali panopa passport imene muli nayo ngati inali yakale ija anapangira Technobrain ikatha kuti mupange visa mwachisanzo ngati mpite ku Germany akuwuzani kuti mukatengenso passport yakale ija. Kusonyeza kuti ichi ndi chinzake cha passport chifukwa ilibe chip imene masunga information ija. Akumachita kuchoka ku Blantyre akakonza mukalipira Blantyre ko akumanyamula kukwera ndege kuthamanga kubwera kuno kukayika pa flash ngati mene timaprintira mapepala kuti tiziwerenga pano. Pamene tindi system imene adayika kuti imayankhulana. System imene ija tidagula ndi ndalama zathu za misonkho yanu indine tidalipira. System imeneja ingofunika 1 week a Technobrain akabwera iyamba panga print ma passport ku Blantyre. Pakutha pa mwezi ikhala kuti Blantyre Lilongwe Mzuzu ndi Mangochi zikuyang'anana anthu akupanga ma passport. Ndiye ndibwereza pakuti timayang'anira ndikuyankhula pano ndikuza kuti anthu ena mukutimvera muli ku immigration. Kumeneko zimene mukulimbirana nacho ndi chinzake cha passport si passport.
chifukwa maiko ena kuyikana anthu umboni muli nawo. Ndiyeno padakani panopa zaonesa kuti nkhani yonseyi ikugwera pamutu pa Attorney General Thabo Chaka Kanyerenda chifukwa tawerengera kalata ichi. Chifukwa iwowo ndi mulangizi wamkulu kuboma pa nkhani za malamulo. Contract anathesa ndi iwo. Ndiye panopa tabwera patu kuwauza kuti Amalawi atopa ndi kuchita manyazi nkhani ya passport. Tikuwapasa masiku 7. Abwere poyera apange zimene tapanga pano. Auze mtundu wa Malawi kuti angosaka ndalama zochepazo 5 kapena 6 billion. Ateknobrain abwerere system yawo izipitirira. Kupanda hapo ndiye kuti iwowo Attorney General aiwala kunena kuti ali public office, aiwala kuti akutumikira Malawi wonse, akutumikira Malawi ochepa amene akupindula pamwamba pa mavuto pa Malawi. Ndiye akamanda kuti utitenga zinthu ziwiri. Njira yoyamba sindinena, koma yachiwiri ndiye kuti anthu nonse amene akufuna mapassport kuli Lilongwe, Blantyre, malo movutika kumeneko kumagona masiku kumeneko kumagona Ngalande, kumagona pamalo po passport pozizira, tizikagona ku office kwa Attorney General. Akatha masiku 7. Ande mukudziwa Cdedi ikatuka panga mbindikiro imakapanga mbindikiro. Koma sinkhani kuti zionesana apa kuti wamakani ndani yayi. Amalawi akuvutika. Chonde Attorney General sinabwere pano kuza kuopsezani, kapena sinabwere pano kuza kunyozani, koma tunena kuti mukulakwa. Mukulakwa ifa choona mukuchiziwa ndiye mwasankha kuyikira kumbuyo anthu ochepa. Inu ndi lawyer wa Malawi. Andi mwapangapo zinthu zoti anthu akomberani mmanja mwachisanzo nkhani ya kusalima shuga. Malawi ina aliso akufuna kwabwino amaombera mmanja Attorney General. Timakutchulani kuti the people's Attorney General. Nthawi yakwana lero kuti you should prove, you should rise above petty selfish interest mu yime nda Malawi. Ndibwereze pamenepo Attorney General nthawi yakwana kunena kuti anthu akombereni mmanja ngati mene munapangira nkhani ya kusalima shuga. Koma mukasankha kuti mwaike kumbuyo anthu ochepa, anthu adyera amene afuna kupha chinthu cha mabiliyoni. Ndiye kuti Amalawi abwera kumeneko akutulusani mu office. Ndibwereze pamenepo. Apo ndiye siti kusinthanso ifa Amalawi tafika nthawi yayitali. Ndiyeno inu amene mukuvutika pano muli ku immigration ku Blantyre ndi ku Lilongwe. Muziwe kuti mukapanga ku Blantyre kwa kumanyamula pa flash zamaloza zenizeni. Mwabwera na kulingo maka printing ngati kupanga print document ngati poster. Passport samapanga zimenezo. Chimodzimodzi ku Lilongwe akapanga akumanyamulanso pa flash kupitisa ku print ayina sizidachitikepo. Ndiye ndibwereze pano kuti ngati ziko ntchito yopanga print ma passport ayinake ndi immigration. Malamulo alipo kale. Wina amene akupangwira ntchito imene akwala kwira Malawi ndipo akuphwanya malamulo ndipo sitirekerera zoterezo. Ndiyeno uthenga umene nabweresa mamaono ndi umenewo. Ena popeza kuti amatha kumayankhula mosefukira. Tanena apo kuti mgwirizano umene walipo koyambirira uja Technobrain sidakwanisenso. Chifukwa adagwirizana kuti apereka ma printers 11 anaperekedwa 5, magalimoto sanaperekedwa okwana, even ma booklet sanaperekedwa okwanira, kusonyeza kuti sizinabwere pano kuzayikira munthu kumbuyo koma tingokamba zonena zake. Nawo ndinene ichi. Akati akhazikise ndondomeko yoti apeze supplier wina zikuyeneka minimum ya miyezi 2 kuti ayike tender, apange bid evaluation, apite akamuone munthu uja, ndiye munthu yokuti abwere kunoko asagwire ntchito ichi afunikanso miyezi 3. Kusonyeza kuti mavuto amene tinawo Malawi muno akasankha kuti ngati sito akakamiza kuti asiye chiganizo chawocho tiyeneka tivutike miyezi 6 kusogolo kuno. Kusonyeza kuti anthu amene afuna kupita kuchipatala abadikirabe, anthu amene amafuna kupita ku ntchito abadikirabe, anthu amene amafuna kuti akachite maphunziro kunja abadikirabe. Ndipo ndikuyankhula pano tataya anthu chifukwa kuti anakanika kuti apite kuchipatala kunja passport kulibe. Anthu ena ataya mwayi kuti sazawupezanso wokagwira ntchito kunja. Anthu ena ataya mwayi kuti sazawupezanso wa maphunziro kunja chifukwa kuti passport kulibe. Ndiye nkhani imene imakhala ngati kuti boma kuphwanya maufulu anthu ake lero yasintha nzamanyazi mwende ma passport awiri. Yokutha ntchito yakale ndi ina chinzake cha passport. Chifukwa kuti inayo sikuwanira malinga ndi ntchito za makono za dziko lino. Nthawi zonse munthu komachiyenda chimodzimodzi mwana amayamba kukhala nkumakwawa kena kumathamanga. Ife tidakula sitikuyeneka tibwererenso ndi passport ya analog. Passport yoti mukayipanga quality assurance kungonisa ready. Ma passport onse amene mwapeza pakati apa mupite nawo pa machine mukayese quality assurance azikupasa ni ready kusonyeza kuti they are rejected. Choncho tinganene kuti nkhani ya passport imene yalipo yasintha. Koma zonsezi vuto lake Malawi kuyang'anira. Timayang'anira zinthu nkhani iyi tayang'ana nthawi yayitali. Ndiye ndayankhula kwambiri, sinafune kuyankhula kwambiri, tinangobwera uthenga kupita kwa Attorney General Thabo Chaka Kanyerenda muyimirira Malawi
musiye kuyimirira anthu adyera pano bado amalawi adapenya lero ndi zitakuuza ndi mafiga onse ali apawa ngati mukususana nafe mubwere muzawauza amalawi mafiga anu chifukwa inunso mugwira ntchito amalawi ndiye ndinaneka lero kuti sindili ndekha ndili ndi azinzanga ndiwapase 30 seconds tabwera pano kale mwakapange zina amalawi amene akutimvera kapena kutionera ani zambiri zoti achite. Abidi Hassan 30 seconds. Zikomo kwambiri pamene tili pa kalikiliki kuyang'ana zinthu zimene tili nazo kale musayiwale kuti pa Malawi pano tili pa mavuto muzipatalabu mulibe mankhwala mudziko muno muli njala anthu akumwalira muzipatala kuli bwanji kutenga ndalama zimenezo kuthandizira kuchipatala kuti anthu akhale ndi moyo kuti adzakuvotereninso chaka chimene chikubwerachi. Tiyeni tiyesetse tithandize amene akuvutika usiyana ndi kumangokoza zinthu zoti zilipo kale tikuononga ndalama. Zikomo kwambiri. Kulira tumene kwakwalira Malawi eti pempho tithandizeni atsogoleri athu nkhani siyokhuza za mavoti koma umoyo wa wina aliyense Malawi. Mankhwala mene afotokoza anzanga ndofunikira komanso timadziwa kuti timakhalanso ndi vuto la ndalama kumbali ya forex. Tipemphe adindo kuti chonde ndalama izizi musalipireso bungwe lina tenti zichepese tipemphe a Technobrain amalizise ntchito ya ndalama zimene analipidwa kale ndi zinthu zoti analandira kale palibenso ngongole. Komanso tipemphe kuti popanga madongosolo aziyang'ana kuti kodi zofunikira kwambiri kwa anthu ndi chani mene afotokozera abwana athu apa kunena kuti anthu ena ataya mwayi opita ku masukulu ku ntchito chifukwa cha passport komanso zamanyazi munthu azika kubweza pa airport sizimaoneka bwino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Uno ndi msonkhano wa nkhani ngakhale ndinaonjeza gagandiwa mutikhululukire fa nkhani timafuna tiyambire poti Malawi yense amvese ndipo tiyende limodzi koma ndikusindika kupempha aliyense amene ali passport uziwe kuti passport yako ikapanga expire uzakumana ndi mavuto kuti ibwerere kuli bwino tigwirane manja. Inu amene muli ku immigration amene muli ku Lilongwe kapena ku Blantyre nthawi yakwana tigwirane manja. Ngati masiku 7 athabo chaka Kanyerenda sati yankhula sanena kuti athesa alesa ndondomeko kuti apeze kampani ina ngati sabwera poyera kuti akuitanisa Technobrain kuti abwezerese mchimake system ichi ndiye kuti tonse tizikagona ku office kwawo ku Capitol Hill kufikira atule pansi udindo pabwere munthu wina atone general wina amene azamve kulira kwa Malawi apo ayi achite zimene Malawi akufuna. The floor is open. Ino ndi press conference. Zikomo kwambiri. Tifunseni mafunso ndizo kuti muli ndi mafunso. Zikomo kwambiri. Ine ndi Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Ndini mafunso awiri. Ndimankhula ndi athabo chaka Kanyerenda a few minutes ago za nkhani imeneyi. Akuti it does not handle public procurement. The issues are apite ku Homeland Security kapena ku immigration. Mina ngati Cdedi mukuti nayo bwanji. The second one, what is so special with the Technobrain? Don't you have some other companies or that upanga handle the passport saga in Malawi? Mina anthu kumati anamiwa kapena ndi Cdedi ndi Technobrain pali ubale wanji. Yeah, thank you. Mafunso abwino kwambiri. Akunena kuti he does not handle public procurement. Sinanene kuti amapanga handle public procurement. Tanena kale kuti in his official capacity as the principal legal advisor to government. Ndiye ngati iwo asamapanga handle public procurement chifukwa chani anapanga terminate contract. Inunso atulankhani ndikuuzeni Franklin Mtambalika ndikale tinayamba ntchitoyi. Asogolera athu andalewa kapena anthu amene ali mipando akamayankhula mosefukira muzikhali mafaksi muzawuza mukanawuza kuti contract mathesa ndino and press briefing munapanga ndino and he has been granting interviews ndiye lero aithawe nkhani lero. Tanena kuti china chilichonse contract iliyonse muboma akapanga komaliza kwake ndi kwa attorney general. Ndiye lero akukuzani kuti doesn't handle and you buy that. Next time mwauza apo mwalembere phone kuti anamiwa kunena kuti mwayiwala kunena kuti ma contract onse aboma asana pangidwe amakathera kwa inu. And asana pange chiganizo chiyonse kuboma ndifaka kama ndi lawyer wa anthu iye is the lawyer of the people. Nkhani yakusalima amapanga bwanje pamene iwo asakupanga za procurement. Sorry ifeyo we are civil in our approach komano nthawi zachiti mwayankhula kuntunda wa Malawi tisamayankhule mosefukira. Ndibwereze pamenepo. You should learn to respect the taxpayers and voters.
because impunity and executive arrogance does not have space in a modern day. We are saying the Attorney General, you should advise government, those people, those greedy people, that they should solve their pride. We should get back to technobrain. They should reinstall the system amalawi akuvutika. Mafusa bwino kwambiri kuti kanga kuti ubale wani technobrain wakoma kwambiri. Ukanakhala kuti ubale wathu wakoma kwambiri sitikananena kuti ntchito yensana ikwanisa. Koma nkhani imenera apa ndiona kuti contract inasayinidwa chinthu chilipo. Inuyo munthu atakugulisani galimoto. Nkupeza kuti galimoto ije kutaya oil. Chofunika ndi chani? Simuyeneka kubwerera kwa munthu anakugulisani galimoto kutaya oil. Umayikaisiyanso ukangongole ndalama zina kuti ukagule galimoto ina. Lero technobrain inatipangira system anayipanga handover mu July 2023 anthu akhala kupangidwa ma passport and passport imene ndinayo ineyo inapangidwa print mu January ndiye technobrain imweyo ndiye imene system atayipanga kale ndiye ifeyo kuti iwana ni zolinga zawo alephera lero akubwera kumapanga ma shortcut kunena kuti ma shortcut wamene ayi immigration singapange contract nkumalizisa Attorney General osaziwa kulibe nthambi ya boma imene ngapange contract Attorney General osayikapo mulomo sizimatheka ndiye ngati akufuna kutuza kuti sakugwira ntchito ndiye kuli bwino angopanga atule pansi udindo apangiriza ine amalawi anazindikira mukandifunsanso ndibwereze kuti tilibe ubale wina uliwonse ndi technobrain and sitifunanso kukhala ndi ubale ndi munthu Cdedi does not side with the oppressors nkhani imene tabwera pano ndionena kuti masamu okhweka $46 million tinalipira kale ndiyeno atayiwononga system yomwe akufuna kwawo adanena a technobrain kuti mutipase 3 million ndiye tipange masamu tithandizani pamenepo ndiye lero akuti anapereka contract 897 kwa ETEC kusonyeza kuti 897 anapereka kwa ETEC akanaonjezerapo 100 chakuti million zikanakwana ndalama zopereka ku technobrain bwezi panopa amalawi asakuvutika mapassport akupanga mmene papangira kale mucha ndiye nkhani apa sione kuti ubale wa technobrain ndi Cdedi palibe ubale koma nkhani ya masamu kunena kuti tawononga kale $46 million ndiye panopa technobrain ngofuna 3 million ndiye tisaonongeso 40 million ina fatika kuti tawononga 86 million in total komanso kwa malawi akhala kufunika amalawi takufuna passport as of January so palibe ubale wina uliwonse ndi company iliyonse nkhani ili apa ndi amasamu munthu amene sakuona zimene tikuyankhula pano ali mvuto chifukwa forex yo palibe anena kale azinzanga pano kuti posayirawo mpati amba kuona mizeri itali mafuta kulibe drama za forex kulibe zodakulira mafuta muzipatalamu mankhwala mulibe nkhani ya njala anena kale ndiyeno ngapali ndalama munthu nsapato ikakandika pena pake mwezi ukutha ana kuti azibwera ku sukulu sumakagula sapato ya nyuwani umakaisokesa kapena mwamatisa ndiye tunena kuti amene angamate system iyi ndi technobrain fund ainaka system yo zimene tikukamba atu ife ndi zimenezo zokhweka kwambiri zomwe kwambiri osaonesa mtima unyanyala osayezeka mafuso tiyeni mwanena kuti mwina mukanayamba kale muzitchule dzina lanu monyadira ndi nyumba imene mukuyimira dzina langa ndi Emmanuel Chocha ndachokera ku Lunta TV mmene mumalankhula munanena kuti bungwe lokupanga mapassport la immigration likuoneka kuti labwerera mbuyo in terms of service delivery amalawi likhulupirire bwanji bungwe limeneli kwa amene mwina akupangitsa passport koyamba kuti passport imene akupangitsayo ndithu ndi passport yawo lichino kuti mwina akapita maiko ena adzitha kuyenda bwinobwino opanda kuuzidwa kuti mwina ayende ndi passport ina chifukwa iwo kakhala kuti nkoyamba kuti apangitsa passport yawo munanena kuti passport imene akupanga pano mu system sikumatha kupanga recognize kodi amalawi sakutaya ndalama zawo mwaziya nkhakale kumapeta kuti amalawi akutaya ndalama zawo komanso tikutaya nthawi komanso kuonjezera pamene popo tikulipangisa manyazi ziko ndifanira kuti tiyeni tisiye kuonerera anthu akuononga zikoli tisiye nchitidwe omachemerera zinthu zopepera anthu akumaononga ziko tiziyauza kuti inu mukuononga ziko mwanena nokha sindiyankhanso kuti amalawi akutaya ndalama zawo komanso akutaya nthawi koma koposaposa tikunyazisa ziko lino passport yathu inali yoti mwina namba ngati sindikuwakisa namba 7 paziko lonse lapansi pano akaipanga rank ndanakale kuti mukapita anzathu mayenda ndi mboni ndimene ndikuyankhula pano mukapita ma airport ena akuluakulu aja ngati JF Kennedy imapeza kuti imatha kuchonga passport ija kupanga check in ili nthumba
amalawi amene amagwiritsa ntchito passport yapanoyi samayima panzere, amauza kuti bwera ndi mbali yawo, ukamadusa pa kachipata kenaka imapeza chwichwi yachani yachonga. Koma zalerozi ndi chikhala ngati chiya chakuchipatala chonga kuti ukafika alembepo uduse, ndifake mayiko ena akukana kupereka visa. Tabwera chankale zikuoneka kuti mafunso tafusa tamaliza. Sindikufunanso kuyankhula zambiri, koma ndikukhulupirira kuti uthenga wafika kunena kuti adindo mukakhala m'maofisimo muziyang'ana, muzisegula pa window nkumaona amalawi akuyendawo amene ndi amene mukuwayimirira, osati anthu amene mmayenda nawo kumagawana ndalama za misonkho ya amalawi. Komanso ndimafuna ndikuwuze kuti amalawi adapenya. Nzomvetsa chisoni kuti boma ili limapanga ziganizo ngati kuti anthu akugona, sitikugona. Ndimafunanso ndiawuze Adaudu Suleiman kuti amalawi akudikira mwayankhule, ati mukumanga site kumvera. Anthu anangodabwa kungoona mu news kuti ati magwisa ntchito 5.8 billion malawi kwacha, ndalama tuzakweka. Tikukhulupirira kuti minda teremu mukuziwa kuti mukugwirira ntchito ya Malawi, ndiyena nunso mupeze mpata mususane kapena muvomezane zimene tikunenazo kuti ndalama za ku Malawi kuno zakweka, ndalama anthu akungomwaza. Pamene chikhalirecho anthu amene anakuvoterani aja, anthu amene amalipira msonkho akuvutika. Nkhani ina yomaliza ndisindike nkhani ya sugar bill, kunena kuti sizimaoneka bwino kuti sugar amapangidwa m'Malawi muno, nzimbe ya malima ya Malawi adapereka minda yawo nkumakhala anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ndi anthu amaganiza kuti mwina tikakhandira mulo lapadera la sugar osati control of goods act imayikira kumbuyo asamunda ija, mwina ziyenda bwino. Ndiye ati tamvesedwa kuti sabata tamvesedwa kuti miyezi 3 yapitayo biro ija inachoka ku nduna wa zamalimidwe yapita kwa Thabo Chaka Kanyerenda atone jeno panopa ili ku komiti ya nduna, cabinet committee. Ndiye kumeneko tikupira kuti nkumano kubwerawo ikaoneke, tisachite zokokana ya. Mukafuna zokokana tikukana. Koma uthenga omaliza ndona kuti amalawi chonde tayang'anirira zinthu kwa nthawi yayitali, muvuyang'anira malowa maso. Nkhani ya passport ndi masiku 7 akatha Thabo Chaka Kanyerenda sanayankhule, tibweranso pompano tizikakumana ku ofisi kwawo, tizikagona kumeneko kufikira anene kuti technobrain ibwezete system nchimake, anene poyera kuti sayitananso saononganso ndalama zaboma. Kupatulapo iwo atule pansi udindo fa office yo ya atone general iwo aja soyamba kunghala mmenemu ndi amalawi imeneji. Ndiye ngati atopa asafuna kutumikira Malawi ndifaka anthu amapanga resign. Mukakapanda kupanga design bwana tikukakamizani kuti mpange resign. Thank you very much. Tinayamba ndi pemphero, mundilole kuti tisekenso ndi pemphero. Zikomo kwambiri kuti mulali pamenepo, ena mmationera pa asambala mchezo, ena mmatimvera, ena mulimo muno. Zikomo kwambiri mwakoma nonse. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye tikuthokozani kuti tinali pano, tikupemphani kuti pamene tikubwerera manyumba mwathu tikathe kuyenda bwino, komanso kuti tonse amene amalawi akumenyera ufulu wa Malawi amukapatse mphamvu kuti akapitirize kugwira ntchito imeneyi. Tapemphera sezi dzina la Mwana Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Pamenepo ndipo pa mtsiriziro pa msonkhano wathu lankhani umene anakonza abungwe la Cdedi kuno ku Lilongwe, ndipo ndikubwezeretseni ku nyumba yathu yowulutsira mawu ku area 47 sector 5.